everyone. So maybe before we start, let me share the story behind this panel to be heard in French. I think over the last convening, the Mojalo Foundation got some complaint, I would say, from the French-speaking community that all the sessions are heard in English. So I think the Mojalo Foundation decided to include at least one session in French. So if you want to practice your French, that's the good time. Otherwise, please use the device on the table. So the session will be on the IIPS progress in West Africa, especially we'll be focusing on the case of Togo. So for this panel, we will have Molly. Please, Molly, join me on the stage. He's the CTO of the Ministry of Digital Economy in Togo. We have Guillaume from KPMG. Guillaume. And we have Olivier Manzi from the Mojalo Foundation. Donc, bonjour, chers panélistes. C'est un plaisir pour moi de vous avoir dans ce panel pour parler spécifiquement du progrès sur les systèmes de paiement instantané et inclusif en Afrique de l'Ouest. Alors, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais simplement vous laisser vous présenter. Présenter qui vous êtes et votre organisation. Je vais commencer par Morley. Allô? D'accord. Bonjour, je suis Morley Koudeka, je suis CTO au ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale du Togo. Je suis sur notre effort pour la digitalisation des paiements. Je suis également l'architecte technique sur notre projet IID qui est basé sur Mosaic. Merci beaucoup. Merci Mollet. Guillaume? Ça ne marche pas? Non, tu ne l'as pas allumé. Yeah, it wasn't open. Guillaume Petitpart, moi je suis responsable des sujets paiement, cash management au sein de KPMG France et on accompagne un certain nombre de pays aujourd'hui dans la trajectoire de digitalisation, dont les pays d'Afrique de l'Ouest et le Togo en particulier, avec Morley, avec qui nous partageons un projet très intéressant dont on va vous parler. Merci Guillaume. Manzi? Je suis Olivier Manzi. Je suis chargé de l'implémentation technique des phases pilotes de Mojalo. J'aide les gens qui veulent adopter la plateforme à tester la solution. Merci. Je me rappelle des premières années quand j'ai rejoint African Enda. Quand on parle avec les parties prenantes, we talk with stakeholders of the possibility to explore open source solutions. They were scared. Today, we've realized a trend towards this type of technology, and Togo decided to implement a system that will be based on Mojaloop technology. And so, first of all, I'd like to know the reason behind this decision. Mauli, what is the context of this project and why have you decided to go towards this particular solution? Thank you, Diallo. On the topic of the choice of open source, Mojaloop open source, I'd like to say that it wasn't trivial. Open source offers opportunities and you know that our governments are now looking for more secure solutions. In the particular case of payments, we needed to take into account other elements, especially how easy it is to implement, and also the primary objective of our governments to reach a level where this infrastructure can take into account the marginalized populations and also those who are not able to afford certain prices. And so we needed a solution, a long-term solutions.
C'est long-term là nous solution pensons that qu'on n'est pas will à come l'aise with avec reduced l'évolution costs de la tarification des in order utilisateurs to et in order l'onboarding for des everyone différentes to be participants. able to Un autre élément qui a join the été pris platform en or access the compte platform. Another element that we took into account was en termes de that in terms paiement, on of parle payments, essentiellement we usually talk about d'échange avec des exchange, parties exchange diverses, with different échange en fonds qui va se traduire en people, échange and de biens. Si on if met la chose dans le we put contexte d'un things in pays the et on context of a sort un peu un country peu and sur we le move to général the et ensuite on sub-regional va au and then continental, eventually to the il faut s'assurer continental que level, we need to ensure that l'infrastructure the qu'on choisit infrastructure that à we terme va pouvoir choose will dialoguer be avec able les to différentes parties dialogue with prenantes de the façon different stakeholders fluide. seamlessly. Initialement, Initially, en considérant nos partenaires, on avait considering considéré our own la partie timeline, we gagnante, wanted to mais work en ce moment, internally, nous avons eu and then chance this is the points where we had the de opportunity to participer à un participate événement in Moja Loop a et on a Moja vu Loop qu'il y avait un effort considérable program, and we les realized équipes that the mojaliennes Moja Loop mettaient sur team la prise en compte des was doing a lot of transactions progress in terms of transfrontalières. Et on s'est dit, cross-border c'est une bonne transactions, and so opportunité we thought it wise to, tap into sur l'étape this que nous in essayons order for d'atteindre, us to reach the c'est-à-dire objective of l'interopérabilité non seulement à interoperability, l'échelle de notre not pays, only mais à within our l'échelle country, but sous-régionale. also Voilà sub-regionally. And so all nous sommes these are the rentrés elements that dans we took into cette account solution. in opting for this solution. Note est prise de ces différentes motivations. Alors, We've KPMG taken note of all these. KPMG is supporting Togo in implementing this project. And so, Guillaume, I would come to you with this question. In order to really understand the role KPMG is playing in the implementation of the project and also the motivations, what are your motivations in terms of positioning, in terms of your motivation to ensure inclusivity in the payment structure of West Africa? Thank you so much. I prepared a few slides that will be in English, for the purposes of this presentation I'm going to do. So it's a common project we have with Maoli. It's part of bigger digitalization projects that we have, and we aim to cover the 6 big categories of constraints that we observe for on the African continent. So the first is the topic of governance. We realize that there is limited collaboration between the banks and other financial service providers. And then secondly, education. We realize that there's a need for education. Ont connu des sujets de fraude qui fait effectivement qu'il y a une aversion un peu effectivement sur ces usages du digital. And then the third constraint is the price of equipment. Des marchands, donc des terminaux de paiement ou des téléphones. What is at the heart of the topic we are covering today is interoperability, because we have actors who whose systems are not interoperable. And then there's issue of ecosystem, or the idea that for digitalization to be complete, there is a need for digitalization so that we can have digital inclusion. And then the last is distribution. We need to ensure that we have a network for this. We need banks and agents who work with the bank in order to promote digital inclusion. And so on the next slide, you realize that the project that we are carrying out together with Mali is on switching to interoperability. And so we are working to find solutions for all these 6 problem areas that I spoke about earlier. And so we are carrying out this project to ensure that the country is able to move towards interoperability. And then on the next slide, you realize that we defined
We des sujets les determined plus the importants most important vers les plus complexes ou les issues, moins importants, finalement, une trajectoire de digitalisation qu'on applique and that's aujourd'hui what we are effectivement au applying in Togo, mais qui peut Togo for découvrir now. la trajectoire de n'importe quel And pays the dans same sa digitalisation, method avec à chaque or fois nos points de system vue, can le cadre be réglementaire, où on considère qu'il y a reiterated by plusieurs the choses à by faire, other countries if they par les want. pouvoirs publics, par la banque centrale ou par le gouvernement. Les sujets And d'infrastructure, plutôt we realize business, that qui sont majeurs. Alors, il n'y en the a pas beaucoup, mais issue c'est of assez connu en infrastructure général, et c'est là is que a se joue le cross-cutting choix d'une issue, solution and open we source, need finalement, the pour choice of pour an mettre ça en open place. source Et les sujets DevOps qui sont system tournés is good because it's going to help resolve sur all les the problems donc faced on with retrouve notre pays, interoperability. ce qui fait écho au sujet qu'on a pu partager hier également, la création d'un Yesterday, payment we corp, talked le about the sujet de creation of a KYC, payment hub, la régulation des fintechs, les sujets de fintech standards, norms et les or suppressions de standards, cash comme on peut and le then connaître reducing the use par of exemple. Et une cash, fois qu'on a construit ces infrastructures because digitales, l'idée après c'est the de passer idea entre guillemets le of passage à cashless et creating d'avoir une this action system peut-être is to plus active move de suppression effectivement progressively towards a cashless sur les system. sujets d'infra. J'y reviens pas, on en a parlé et c'est effectivement le cœur de notre sujet d'aujourd'hui. Et les sujets d'offres, So c'est effectivement offrir aux we are citoyens les also moyens de se working as passer offering du cash citizens et les incentives et cashless les system, motivations suffisantes pour by les amener giving them the effectivement incentives that vers will make l'achat et ces them moyens choose d'accompagner this les clients. option. D'autant que voilà, il y a des ressorts un peu financiers finalement qui parfois les repoussent So pour these développer des solutions incentives would push them aujourd'hui. On est towards dans une stratégie embracing the d'accompagnement digital régulé solution. du Togo et de certains pays, avec en point d'orgue effectivement ce projet que l'on réalise avec Marley. Merci Guillaume. Alors, Thank you, avant Guillaume. We will de come back revenir à to Marley, Mali alors before je passe la we'll go back parole to à Mali Mounzi. before I give the floor to Où est-ce qu'on Mounzi. en est concrètement Where dans le are we déploiement in de terms of ce système deploying this et qu'est-ce que Togolese system, and vous retenez what de have cette you learned expérience? from this experience? Merci. Aujourd'hui, Thank où en you. sommes-nous? Today, you mean, Déjà, cette where have we gotten to expérience, ou en today? tout cas Well, this la démarche, experience, on l'a commencé we en avril, started avril in 2024. April Et en 2024, matière and de in mise terms en of œuvre du POC, the implementation of the ça a été assez system, well, rapide that was avant même quite qu'on ne commence quick. pas à rassembler les FSP Before we started du bringing sujet. together Et on avait DFSPs, pu déployer la we solution started deploying the Modular modular Loop. loop technological solution, Les gros points and n'ont pas été à ce niveau. Les points essentiels the ont essential été la points were gouvernance, around la governance, régulation aussi de regulation, and the onboarding des of divers the parties. different participants onto the system. Nous sommes And dans so cette démarche we've been doing depuis this avril. since April Plusieurs cases 2024 jusqu'à till présent. today. Aujourd'hui, les And today, the FSP DFSPs en are, partie intégrés, c'est-à-dire have been l'effort integrated partly. les So the participants fact that the doivent participants need mettre en to œuvre de leur implement, côté. Il faut savoir que sur notre projet pilote, nous you travaillons know avec that during our pilot stage, we worked with deux some of these actors, sociétés de and paiement with the mobiles, two telco. telecommunication service En matière providers. In terms of gouvernance, governance, en matière de gouvernance, today nous avons we've travaillé sur les worked éléments on elements de like business model model of aussi, Switch les règles and the d'adhésion, rules of membership la policies, the politique general générale policies de around Switch en Switch matière in terms of de paiement, payments, facturation, ce genre de choses. taxing, Préparons à exécuter le pilote. Nous projetons cette and then exécution-là en we fin are going to juillet. execute all these by the end of Le temps June. que on puisse This will give finaliser le us data the center, opportunity to finalize the creation of the data center. nous We exécutons are notre pilote sur des infrastructures internes et non sur le executing cloud. our Et aussi, la pilots particularité de notre projet, project c'est que nous on ne sommes the pas en train cloud, d'exécuter un POC not on the juste cloud. pour attester And then we're also trying l'efficacité de la to test solution. the effectiveness of the solution. And after Avec that, les mise en we'll production. continue with the production. Donc, And so on peut we are doing a faire lot beaucoup de of choses en même temps. activities at the En same même temps que les participants time sont en train as the d'exécuter participants are l'intégration. executing Nous sommes aussi en train de integration préparer aspects. We are also preparing la the production production environment, et nous comptons and pouvoir lancer we effectivement want le to be able pilote to effectively launch the fin pilots juin by the end avec of June justement le with the support support de la of Fondation africaine. African Ninda.
une précision aussi, c'est que dans ce And then cheminement, also les Moja Loop, the l'équipe Moja Moja Loop Loop a été team vraiment has avec nous been with us and they've been et very déjà helpful. le mois Last passé, nous month, avons we pu were able faire to avec succès test, avec eux successfully un test déploiement a en IIPS deployment, très and it was effectif very et effective. automatisé qui conforte And notre intention de pouvoir this is in exécuter line with notre our système intention de to cette façon execute our system complètement on an infrastructure that is interne et non completely sur des clouds publics. internal and not on cloud. Merci Molly. Alors, il y Thank a you. beaucoup de choses I see qui that n'empêchent you've l'exécution been du Togo. making a lot of Mais je vais efforts in mentionner deux Togo, pays. and I'll go De to plus en plus, les Mamzi. pays aujourd'hui sont Many ouverts countries à ce today qu'on appelle are open to DPTs ou bien public DPTs. numérique. Alors, concrètement, qu'est-ce que cela What apporte au niveau du paysage des is paiements? this? What are the Quelles sont les advantages of nuances qui this sont observées to the au niveau in terms of du marché payments, en Afrique et puis spécifiquement au niveau de l'Afrique de l'Ouest? especially in West Après Africa? Manzi, ça va être Guillaume pour After compléter. Mamzi, I'll give the floor to Merci Guillaume to gentiment. complement. Thank you so much. L'homme public numérique, c'est What un is terme qui date d'au moins 6 this is a ou new 4 ans, term that has mais been c'est pour that dire que emerged la has emerged digitalisation for 4 years des now. ressources a fait que les So systèmes digitaux sont the devenus digital aussi system des has become an infrastructures infrastructure that is really critiques, vital to the autant different les countries, aéroports, les just routes, as roads are, mais ce just n'était as pas airports are, pris en but compte this wasn't taken initialement. into account initially. Pour le moment, For the time being, il y a le courant de voir comment on we peut need to see bien how we organiser can ces biens organize publics this public good, en tenant taking compte into de account l'utilité its même usefulness publique de ces biens, en tenant and compte taking de into account the l'importance importance qu'ils ont pour la it souveraineté has nationale. for national sovereignty. Et And souvent, nous usually voyons que we dans le see that plan DPG ou bien public in terms numérique, of digital ils public utilisent goods, les systèmes this ouverts, open source open source. system is used. Et, il y a la And composante partage there de is a données. component which is data Il sharing. y a la There composante is the infrastructure. infrastructure component, Moduloop se and Moja Loop positionne is à ce que positioning d'offre itself to une ensure that solution it's able to provide d'interopérabilité solutions that promote open source. interoperability. Moja Loop is an open C'est source laissé system, and aux the pays qui countries that will adoptent adopt the cette technique system will d'asseoir be un assisted système in où ils ont la même mise en implementing the œuvre system, des and will help ressources them to de have l'utilisation des sovereignty sources over internet. maintenance Parce and over que every other thing related to the open source nous system, formons Mojalo open source system. les We are nations training à actors in maintenir le maintaining the système. system, Ça and assure this will qu'ils ne seront ensure pas that they will dépendants not des be gens extérieurs dependent on pour external maintenir persons to l'intégrité critique maintain their du infrastructures. Thank système. you. Thank you, Merci. C'est Mamzi, très donc for Guillaume the a parlé advantages spoken about. notamment. Guillaume, in terms Est-ce of que costs, les plateformes comme platforms, celle-là do these apportent une dynamique such nouvelle platforms bring a new vers dynamic les acteurs du for paiement? payment actors? Alors, oui, Yes, certainement. certainly. Néanmoins, alors, enfin, si And je if I reviens would sur la come première back to question the sur first les grandes question, tendances, avant de before parler des talking about coûts, the aujourd'hui, puisqu'on costs, travaille un peu partout en Afrique, today, on va retrouver almost everywhere trois in typologies de projets qui Africa, vont there are tomber dans les projects trois that fall leviers qui within rejoignent the sur la three levels régulation, of sur l'infrastructure, les regulation, offres. Sur infrastructure, la and régulation, offerings. And on on traîne regulations, d'un équivalent de la Payment Service Directive we talk about payment service en directives Afrique, in Africa, la régulation sur les fintech et sur la digitalisation du fintech and audiovisuel. digitalization. Finalement, And aujourd'hui, today, enfin en tout cas là dans nos sujets, on parle beaucoup we de talk a lot B2C, puisqu'on est about plutôt orienté vers B2B and B2B. B2C. On a une trajectoire drivée par le régulateur qui est We sur have digitalisation complète des échanges, y compris au-delà du paiement, donc du bon de commande jusqu'à la facture. Donc ça, c'est un premier this point is qui the va aider first point justement à that avoir can, first element ce that can flux help us to d'échanges reach the objective of full digitalisés entre les digitalization pays of et B2C. trade. The Le deuxième trend, second et ça va aller dans le sens de la trend, deuxième question and sur les this coûts, is with regards c'est to qu'il the y a second effectivement un question certain on nombre de pays costs. qui changent There are so many countries leur that are changing infrastructure their d'instant payment payment avec des contraintes infrastructure. associées à ce qu'on a vu hier. Donc on a des And acteurs it, historiques qui sont des processeurs qui ont du mal à se positionner parce qu'ils ont plutôt des offres cloud et SaaS.
avec un coût de run certes inférieur puisqu'il n'y a pas de So build, since mais there's qui no pose le bill, problème d'avoir une infra that bonne taille is basse et donc also d'avoir une sometimes a souveraineté pour problem. penser So it's very good centraliser, in PLC, order to donc attain a c'est un level petit of point sur lequel on revient sovereignty. par rapport au sujet de coût. Et le And troisième the trend third de projet trend qu'on voit aujourd'hui, that we are effectivement, c'est sur la having partie is the offre, offer aspect. plutôt sur le B2C avec tout ce qui So va toucher everything that has au to wallet do with the wallet. et au And when shift it comes to des the wallets portés shift, par les cartes looking at vers the des wallets cards, portés par des instant payment in comparison with the dont l'infrastructure payment. elle-même devient So when une we look sous-jacent at et un it, it portefeuille becomes a produit. Donc parfois sub on a une étape element. où on a un And then passage we intermédiaire have par un an wallet carte avant d'aller sur un wallet intermediary aspect that is soit also telco, soit sur established. instant payment, parce que certains, comme en Afrique de l'Ouest, So sont enough plutôt portés par des in wallets West telco Africa, que we can par see des that wallets it's cartes. more Et après, telco. sur les And when sujets it de coût, comes to the pricing, on a un peu les deux écoles finalement. Est-ce que so j'ai I une asked souveraineté myself, do I have a totale, total y compris sovereignty sur la on the connaissance? Parce qu'il y a le knowledge? choix effectivement And du in the logo case of qui est, Togo, je pense, plutôt aussi I think they un bon made choix. a good Le choice fait d'opter pour to une have solution open an source fait open aussi qu'on source va choice développer la because they have connaissance to RH develop et une expertise entre also guillemets sur the ces solutions-là, expertise on these ou solutions, alors or aller sur des also solutions qui sont sur go to étagère, other comme le font solutions des éditeurs de logiciels classiques, avec un coût with qui au a bout du jour cost peut which at être the end of the sans doute day supérieur, could parce be qu'il y a une marge higher évidemment because the margin et, is et une entreprise est obviously contrôlée aussi established. par ces software vendors. Mais And surtout, je pense I also qu'il y aura une think that captation des the expertises et un maintien expertise des and the expertises par maintenance des of personnels expertise locaux of the qui local seront sans doute moins people, vrais quand on va that will also be sur une solution established. type And software it will be plutôt que sur different when une we go to solution a software open source. En fait, solution dans ma instead of réponse, an open il y a la question du coût source qui compte, bien sûr, solution. mais il y a la Yes, the question cost du coût aspect humain is aussi. C'est established and also the en quoi je human construis une cost. So dépendance sur where des is the savoir-faire d'acteurs dependence when it comes to the euh, technical d'acteurs know-how, externes all qui the ont une resource that entreprise are going économique to derrière, versus le help faire soi-même with et intégrer et everything that is développer going ses to be propres done. talents. Je pense que And la I question du think the coût humain human cost is est aussi also very importante par rapport à important sa when you souveraineté, look at the sovereignty plus que aspect par rapport au coût financier, compared qui to pourrait the être une solution financial de cost, which simplicité could be parfois, mais plutôt a à court terme. simple solution, but which is in the Bien, le temps est en short train de term. s'envoler. Avant que je passe la parole à l'audience pour poser des questions, Before I je give the floor voudrais, to the et cette question pour participants Fabrice, quels sont to aujourd'hui les ask questions, I would difficultés like to qu'on a ask you dans what l'implémentation d'une telle are technologie the de la challenges you're géolocalisation comme au facing Jalo with the et comment system ces and how are déficiences, you working to peut-être Molly peut overcome partager these son challenges? expérience Maybe Mali can et share his Guillaume et experience Manzi and then vont Guillaume enchaîner. and Manzi will follow with theirs. Hum, du point de vue de notre école, le premier The first défi challenge est certainement la is collaboration collaboration avec with les participants participants et le contexte and the régional regional du Togo context en of Togo particulier. in particular. Notre projet a Our été project lancé was conjointement avec launched le ministère des Finances et jointly le with the ministère Ministry of de Finance and Ministry l'économie of numérique Digital Economy et avec with trois three participants au participants at the pilote, pilot plus stage une and then a société microfinance financière institution, or rather a fintech, devait jouer le which rôle was to play the role de of, leader de paiement tierce. which was to play a certain role. Ce que nous avons And constaté so et what peut-être we c'était une realized is conjoncture that liée au fait que sur la même période, during the same period, there was c'était a regional régional, initiative c'est que and la conciliation de l'effort national avec reconciling the l'effort national fait par la effort région with the regional a effort un peu ralenti les slowed choses. things down a bit for Mais us. au-delà de But beyond ça, il this, s'agit, quand on parle when we talk about d'interopérabilité, il s'agit interoperability, aussi we're also d'arriver talking à about how to fonctionner work ensemble together et with d'arriver other à systems, and so élaborer les how to règles qui come vont up régir with cette façon regulations de fonctionner. that will Et regulate entre les this divers way of doing participants, things among the il different fallait prendre le participants. temps de And so we discuter de needed quelles to devaient être les take règles. time Par to exemple, discuss the pour regulations. Earlier, I talked la about gestion des fonds, membership le rules. Niger veut créer I le talked business about the model. business model. Le Togo Togo envisage is aussi also ou considère aussi que le considering Trésor public the doit fact être that the National Treasury sur cette must be on infrastructure this pour arriver infrastructure, à and we need to be concilier able to reconcile tous all ces these acteurs-là actors pour que les so that choses puissent évoluer things can move une fois qu'on seamlessly lance once the system la is famille. launched. And Et on so continue pas prendre en we compte continue to tous take ces into account éléments-là all dans les these différentes elements. techniques que nous devons faire. Et la partie And technique
s'est avérée finalement la partie la The plus technical aspect has been the easiest Alors, aspect la partie of all. technique, So you mean the certainement la technical partie la aspect plus has been the évidente. easiest in terms of Mais qu'est-ce qu'on voit sur le challenges. marché? Je voudrais But finir par I'd dire like ça. to give the Qu'est-ce floor qu'on voit to aujourd'hui Mauzi. comme What défi are en some of matière the de technologie? challenges in terms Quelles of sont les deployment, solutions and que what les are acteurs some of KPMG the solutions that KPMG is looking Alors at? effectivement, sur le sujet technique, je suis plutôt d'accord avec Morley, le projet se passe bien et les vrais défis, In accordance with paradoxalement, ils ne sont what pas Maule sur le sujet said, technique. En fait, ils sont quand on est dans when un we are in écosystème an qui n'est pas ecosystem that is not interopérable, où on a des interoperable, where we acteurs have major majeurs qui ont actors construit who have en built partie leur their business model sur le fait business qu'il n'y ait pas model une interopérabilité, from par exemple a aujourd'hui, point où of les view of opérateurs telco interoperability. For imposent example, the à la telcos, plupart de ceux qui they veulent échanger de impose l'argent d'avoir deux SIM. people Et who are donc on a going deux fois to plus make effect payment to d'abonnés have que two SIMs. d'abonnés. So Donc we have finalement, la more première people difficulté who dans are un projet members. comme celui-là, And c'est de like faire this comprendre project, we aux acteurs want historiques the que les actors business that models vont to devoir understand that their business model devoir will changer. have to change. Et donc And certains some of sont them à contre-courant finalement de ce qu'on voudrait go faire against what you would avec want un to tel do with projet. such Donc a il y a un project. So alignement there was politique an que doit aspect, a amener political les forces aspect. publiques. D'ailleurs, ce qu'on voit dans When les we trois look at leviers, the three le steps, nombre de the number projets, of il est un peu, projects, ça montre un and peu that clearly les efforts que chacun doit faire. Et on voit que c'est dans la partie réglementation qu'on a le plus d'efforts qui doivent venir de la force publique pour aligner les acteurs, pour casser certains monopoles, comme on l'avait avec certains opérateurs telco. La partie offre, évidemment, où il y a un certain nombre de projets, et la partie infra. Donc la majeure difficulté, effectivement, a plutôt été d'aligner et de convaincre les acteurs autour de ce projet-là et de construire des business models qui continuent de leur être favorables et qui les rend viables finalement dans le temps, surtout les opérateurs telco qui aujourd'hui voient la majeure partie des flux wallet passer. Et donc il a fallu convaincre et surtout construire un nouveau modèle d'économie où chacun y trouve son compte. Sur le projet technique, effectivement, je pense que ça se passe très bien, grâce à vous. Et c'est vrai que ça peut paraître paradoxal, mais on a moins de sujets techniques que de sujets politiques et de big case, effectivement. Noté. Mauzi? Merci. Le plus gros des problèmes qui se montrent un peu partout, c'est la connaissance des technologies utilisées pour Mojalop. Sur terrain, nous devons former les gens à être capables de maintenir ce système. Le premier problème est humain. Le deuxième, c'est la régulation domestique. Vous trouverez que certains pays, ils exigent d'avoir les données de leurs citoyens dans leur pays, alors que le système initialement était conçu pour être sur le cloud. Donc ça a exigé que les ingénieurs s'adaptent à cette exigence. Et le troisième, c'est traditionnellement les banques, les télécoms, comme ils sont en compétition, ils hésitent à se connecter à ces systèmes. Donc, il y a le problème and so there is a problem, this problem of hesitance in connecting to or in accepting this interoperability solution. And sometimes central banks or authorities need to push them a bit towards adopting. And this hesitance leads to lateness in implementing. Merci, Mauzi. On est Mr. à la fin Munzi, de we ce are panel. almost at the end On n'a plus beaucoup of de the temps. panel. We no longer have, we don't have a lot of time, so I'm going to take a few questions from the audience, and we're going to draw the curtains on this panel. Is there any question? Do you have questions, please? Marcos? Okay, so we got two. Thank you so much, Innocent. I think the conversation is going quite well. I just have a few questions. I notice a response to the challenges that the project has faced in Togo, but I would just like to know from
the gentleman from Togo, in terms of onboarding of the DFSP, right? Can you take us through the sequencing? Who came first in terms of the bank and the non-bank financial institutions? And in terms of resistance, what did you experience and how did you go over and beyond the resistance to have them onboarded to the platform? That would be a question for me. Thank you. Merci beaucoup. Thank you. I'd like to come back to the last question on comment dirais-je, les idées the que idea Monsieur, that Mr. Olivier Manzi just shared with us with regards to les retards the au niveau lateness des banques centrales in adhering ou by the les central réticences, banks si on peut or the dire ainsi. hesitance, if I La can question use that word. concerne sur le point quelles seraient les What raisons are the pour reasons for lesquelles which les the banques centrales central ont cette banks résistance hesitate ou ces retards or selon delay vous, Monsieur in Olivier adopting Manzi? Quelles the seraient les system? causes, What quelles seraient do you think are the les reasons, Mr. difficultés Mamzi? qui What are poussent the à avoir ces retards challenges au niveau that lead des banques to this centrales? problem Merci. vis-à-vis our central banks? Okay, good. It was the last question, right? Okay. So the first question was, la première question sur The first question was on l'onboarding the des onboarding of acteurs. actors onto the Qui c'est question à system. Morley? This question was directed to En termes Maoli. In terms spécialement of pour nos projets, on onboarding, in travaille, the comme framework je le of our disais, avec projects, la poste we togolaise worked et les deux with banques. the two telcos Donc, dans le and the cadre Togolese authorities in du charge of that. onboarding, And c'est so avec ceux-là que nous this is faisons how l'onboarding. we proceeded with the onboarding. Il a We fallu leur needed to expliquer le explain to contexte them the de ce qu'on essaie context de faire of et the engager les projects efforts techniques. and Il faut comprendre que ask them dans le to cadre de support l'intégration, technically. In il faut terms of qu'ils integrating, they exécutent needed to une activité execute a technique qui technical consiste à activity personnaliser un in order outil to que personalize Moja Loop a tool that Moja Loop met en place pour was faciliter putting cette in intégration. place to Ils doivent facilitate faire un travail de développement interne. the onboarding process. Les échanges And so entre we leurs needed to switch et leur dialogue with infrastructure the interne different doivent être actors. possibles. Donc, il a fallu And donc qu'ils engagent cet we effort-là pour qu'on puisse made this aboutir. Et effort c'est cette partie de la in chose qui order est to actuellement en cours. ensure Mais a successful deployment of the répondre à system. votre, And this je pense work que is j'avais still ongoing. We évoqué are still le talking to cadre des actors. microfinances. And in the case of La cible microfinance principale institutions, du heurte point the de vue main targets du gouvernement, c'est arriver à is encadrer ces to acteurs-là parce qu'il y onboard a de these proximité sur actors. le terrain vis-à-vis des populations qu'il faut prendre en compte quand on veut régler la problématique de l'inclusion Because when financière. we want Ce to sont ces resolve the acteurs-là issue dont of il faut prendre inclusivity, we need to ensure that we come up with a solution des that is populations. accessible by everyone, Malheureusement, the étant entire donné qu'il fallait population. exécuter le And projet since we en needed to pilot execute assez the pilot rapidement phase et qu'il faut rapidly, tenir and we compte also aussi needed to take du into account readiness the internal readiness in d'IT terms of des IT participants. of the À cette phase, nous participants, ne les at avons this pas phase, we did embarqués, not mais onboard them, ils sont but they directement are dans le directly in the pipeline une fois que pipeline. nous And aurons passé once we l'étape move du from pilot. the pilot Merci. stage, La they'll be personne parlait onboarded. aussi de séquencement. They Qui a also été talked about d'abord sequencing. Who was first of all onboarded? L'architecture Moja Loop The Moja est une Loop architecture en architecture is a hub, où pour schématiser, il and s'agit d'un système we needed a central central system auquel des satellites vont that the s'interconnecter. Donc, satellites en will termes connect to. d'intégration, il So in faut terms of avant tout avoir ce integration, we needed système to first of all have this internal système central-là. central Une fois system. que le hub And once est the à hub is disposition, les available, autres the acteurs peuvent other actors can s'intégrer en parallèle. integrate Et c'est ce que nous parallely, faisons and that is what actuellement. we're doing Donc, currently. nous n'avons And pas so we do un not have any séquençage. Nous sommes sequencing juste as à assurer que such. le We are système just central est ensuring that disponible the central et nous travaillons system en is parallèle available, and we avec are les working participants actuels simultaneously with pour the qu'ils current puissent participants for them to s'intégrer. be able Bien to sûr, les choses étant ce qu'elles get sont, certains avancent plus onboarded. vite que d'autres, en tout cas. Thank you. Merci, Molly. Mamzi, il y avait Mamsi, there was a juste last sur les question on difficultés the des banques centrales. hesitancy Je pense, je ne of suis pas central arrivé banks. I think I comprendre. did. Les banques I centrales think nous that accompagnent what I can say is that dans
I was actually saying that central banks have been assisting us, but what we realized is that the banks and the telcos are those who are hesitant because their business is quite competitive. And so if they adopt interoperability, of course, they would want to hesitate. They would it's difficult for them to change their mentality. And so it would definitely require time for them to change this mentality. And once they realize how effective the process Merci à tous. is, Merci pour they votre will attention. definitely Et à la jump fin on. Thank you so de cette much session, je vous for your demanderai de active bien participation, and acclamer les please différents clap for the intervenants de different ce panel. Merci à vous. speakers of the panel.